Babalawo Nimi. Nígbà tí mo pera mi ní babaláwo fún ọ̀pọ̀lọpọ̀, ńṣe ni gbogbo wọn fẹsẹ̀fẹ́ tí wọ́n sàsálà fẹ́mi wọn. Kò dẹ̀ kan èmi o, torí ní ìgbà tí ìdojúkọ dé, ọpẹ́lọpẹ́ Ifá. Ẹ rántí brọ́dà wa yẹn, ABOLORE Alapomeji. Mo mọ̀ pé tí máa wí pé ẹ̀ dára, so babaláwo ni ẹ́, rárá o, èmi kọ́ ni mò ń rìfáàsì sí. Mò ń kóòtù ọ̀rọ̀ tí brọ́dà wa ABOLORE Alapomeji, Mr. Nice, èyí tí wọ́n sọ ni. Wọ́n ní ọpẹ́lọpẹ́ Ifá ló jẹ́ kí ẹ̀mí wọn ṣì wà láyé lónìí nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àìsàn tí spiritual attack tó mú wọn. Bẹ́ẹ̀ ni Igbo náà làwọn ti pásítọ̀ nílẹ̀ Igbo náà pariwo síta náà tariwo bọ́nù. Náà ní gbogbo àwọn Kírísítẹ́nì ní South East wọ́n ti become a traditionalist tán. Wọ́n náà sọ wípé wọn ò mọ Ọlọ́run òyìnbó mọ́ o. Kí ló jẹlẹ̀ báyìí Ọlọ́run kó má dàbẹ́ ni pé mo wá parọ́ fún yín ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tí Nice sọ fún rẹ̀. Would you say you've experienced spiritual battles while doing music? Several times. What is that one spiritual battle you went through that you thought you would not get out of? When I did vomit blood for like 6 months of my own house, and I had to leave my house. Yeah? No way. No worry. It's okay. When was this? How long ago was this? 2010, 2009. 6 months. Yeah. And it wasn't a medical condition. No. Not medical. No worry. Ha! So how do you protect yourself? Me, I'm not Christian. I'm not Muslim. I'm Babalawo. I tell people, and people run away from me. Did you see any juju here with me? For me, I'm African. Traditionalist. I'm what do you call it? Traditionalist. Yeah, that's what I practice. And you practice. Because I find my own life, my own way. If you were to change anything, what would that have been? The first time I experienced this was when I was vomiting that blood. And someone just told me, someone said, "Look, Bafa now." So that so that you can be protected. I said, okay. I did it. I just wish that I'd known Ifa at the beginning. We were in Owerri. A lot of our people in Owerri said in Igbo land right now, there is a movement of young people to abandon Christianity and go back to traditional worship. Preach, Pastor The Abel. movement is strong. A lot of young people are leaving church to go back to shrine, to go back to idol worship, that because they don't understand this white man Jesus. They don't understand this white people Bible. They don't understand it. But at least they know that the idols in their village took care of their ancestors. They took care of their great-grandfathers. They took care of their fathers. They want to all go back to African worship where their ancestors were. I also heard that it's not just in Igbo land alone. Somebody called me in UK, one of my daughters in the faith. She said, "Papa, we have a crisis all over Africa and all over the world." African young people have come up with a movement that is building momentum to abandon the Bible of the white man and go back to African roots. I'm shouting. People say I'm shouting. Shout, The kind Pastor of Abel. Jesus that is preached in many churches cannot be explained from the Bible. And a lot of young Absolutely. people have very intelligent questions that pastors are not answering. Preach. It makes the Bible look like a concoction of some people for their advantage. Àṣé kì í ṣe bí wọ́n ti present ìṣẹ̀ṣe níta bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Àṣé kì í ṣe gbogbo nǹkan ìṣẹ̀ṣe ló burú jáì. Àbẹ́yìn ò gbọ́rọ̀ lẹ́nu Nice ni Mr. ABOLORE. Alapomeji, ojúmọ́ kan, ara kan, àṣà kan, just like chameleon. Ó ní ìgbà tí ó rí ìdojúkọ tí spiritual attack dé, kò mà síbi tí ṣe ò sí. Ìwọ mà ní kó máa di Ọlọ́run mú nǹkan tó tí ìgbàgbọ́ ẹ̀ bá rọ̀ mọ́. Mo máa ń sọ lórí ètò yìí, èmi ò wá campaign fún ẹ̀sìn kan. Ẹ̀sìn tí ìgbàgbọ́ ẹ̀ bá ti rọ̀ mọ́ tó ń pè tó ń jẹ tó sì ń dún, ó sì fi ìfẹ́ sí. Fífẹ́ sí. Mi ìwá sọ wípé kí ẹ̀yin Kristẹni kẹ́ kúrò kẹ́ máa ṣèṣẹ̀ṣe. Mi ìdẹ̀ sọ wípé ẹ̀yin Mùsùlùmí kẹ́ fi ẹ̀sìn Mùsùlùmí sílẹ̀ kẹ́ máa ṣèṣẹ̀ṣe. Ohun tí mò ń sọ fún gbogbo wa ni wípé àìṣe ẹ̀sìn kan náà kò mú wa di ọ̀tá ara wa. Tí èsì ò bá pawápọ̀ àìlèjọ́ ọmọ ìyá ọmọ bàbá, a lè bára wa ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà tó jẹ́ positive one. Kì í ṣe wípé torí èsì ò pawápọ̀ ká wá máa ríra wa bí ọ̀tá, ká máa lé ejò síra wa, bó o bá kó pa, bó o bá kó bù lẹ́sẹ̀. Ìyẹn ó ti kúrò nínú ẹ̀sìn. Ẹ̀sìn tó bá ti mú hatred wá tó jẹ́ pé ìjà ni lójoojúmọ́, tó bá ti jẹ́ wípé kó ṣàpá ni, ká máa lọ sí, ká máa gbéra wa lọ sí kọ́ọ̀tì, ká máa bọ̀, bó o bá ti ṣẹ̀sìn mi, kó o tọ́kú lá.
ó kù díẹ̀ káàtó. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó máa yé wa wípé ẹ̀sìn yẹn gangan lẹ wá fẹ́ kí gbogbo èèyàn ṣe. Ṣé ìgbà tí gbogbo wa bá wá ṣe ẹ̀sìn yẹn ká máa kọjú ogun síra wa ni? Tẹ́ ẹ bá gbọ́ nǹkan tí brọ́dà wa yìí sọ, ó ní Fẹlá ní ìgbà yẹn tí ó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan ìṣẹ̀ṣe. Ó ní gbogbo àwọn olórin máa ń fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ni pé Fẹlá ó ń ṣe gbé ó ń ṣàwo. Ṣé ti wá rí báyìí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó kí gan ni, ó kí ó jìn. Ìwọ tó o bá fẹ́ ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, tó o fẹ́ ṣe, o fẹ́ kọrin, o fẹ́ àti múvì, o fẹ́ ṣe àwọn iṣẹ́ oríṣiríṣi kan wà tó jẹ́ pé iṣẹ́ ayé ni. O ní láti súnmọ́ Ọlọ́run. Ó ní òun kì í tẹ́ bá gbé lẹ́nu ẹ̀ bẹ́ẹ̀, Alapomeji nice. Ó lóun ṣe Christian, òun ṣe Muslim. Traditionalist lòun, babaláwo pọ́nbélé. Ó ní kẹ́dẹ̀ máa wò ó torí pé òun pera òní babaláwo, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wá sá fóun. Ẹ jọ̀ọ́, mi ò condemn ẹ̀sìn kan fẹ́sìn kan o. Lóòótọ́ la máa ń gbọ́ wípé àwọn babaláwo bí kan pààyàn, nǹkan burúkú ló wà ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n tí nice bá wá bọ́ síta tó ní ìgbà tí spiritual attack tó mú òun, tí ẹ̀mí ń bọ́ lọ, ẹ mọ̀ kéèyàn máa pọ̀ ẹ̀jẹ̀ for good 6 months. Ikú ti dé. Mélòó lẹ́jẹ̀ tó wà lára nígbà téèyàn bá wá ń pọ̀ ẹ̀jẹ̀ lójoojúmọ́. And wàá máa wò wípé kí ló dé tí ò lọ sí hospital? Ṣé èèyàn ń pọ̀ ẹ̀jẹ̀ kò ní ti gbọ̀nà hospital lọ? Ṣé o mọ oye oríṣiríṣi test both outside and inside test tó máa ṣe, inner test, gbogbo test ayé? Wàá ní kí ló dé tí ò gba ọ̀nà Ọlọ́run lọ? Ṣé o dẹ̀ rò wípé kò ní ti pe àìmọye pastor, àìmọye prophetess àti prophet? Ṣé o dẹ̀ ní tí ìrò wípé a ti dọ́dọ̀ àwọn aláàfáà gan, àìmọye ọ̀ǹtú àti oríṣiríṣi àdúrà, tírà, gbogbo ẹ̀ kó tó di wípé bóyá ibi tó ti rí ìgbàlà nìyẹn. Ó ní ká lóun mọ̀ ni kóun ti tètè lọ ṣẹ́ ifá, àbí kí ló pè, ṣé ó kó fá àbó ṣẹ́ ifá èké ó ṣàfà. Kóun ti tètè ṣe, ó ní bóyá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní life ń bá ìbá má ṣẹlẹ̀. Ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́ o. Nǹkan tó bá mú irú àwọn brothers wa tí wọn ò bèṣù bẹ̀gbà tí wọ́n sọrú àwọn ọ̀rọ̀ yìí jáde. Èmi ò sọ wípé ìwọ àṣẹ mùsùlùmí àbí Christian pé kó lọ di oníṣẹ̀ṣe o. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jókòó ká jọ mọ òtítọ́. Ṣé bẹ́ẹ̀ ń gbọ́n sìn tí one of their eastern pastor ló ń pariwo tó ń lament lálálá bẹ̀ yẹn. Wípé gbogbo àwọn Christian tó wà nínú tí gbogbo wa lámọ̀ wípé Catholic ni wọ́n ṣe jù ń bẹ̀. Ó ní gbogbo wọn náà ti dẹ̀yìn lẹ́yìn Catholic o. Ó ti di ọ̀dọ̀ oníṣẹ̀ṣe ni lálálá everybody dẹ̀ sá lọ. Mi hàn. Àbí ìṣẹ̀ṣe fẹ́ gba ayé kan ní lóòótọ́. Ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ṣe ti wá rí wípé ẹni tí wọ́n wò kì í wòran. Ṣé ti rí wípé àìsàn oyú báyìí? Ṣé ti rí pé àsìkò tẹ́ ẹ máa ṣe yánmọ́yánmọ́ káwọn lélẹ̀ tẹ́ máa sit tight tẹ́ máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe? Àsìkò tẹ́ ẹ máa gbé nǹkan ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ máa gbé ta. Àsìkò tẹ́ máa ta nǹkan ilẹ̀ Yorùbá, àwọn nǹkan àṣírí fún àlejò. Àsìkò yẹn kọ́ lélẹ̀ torí tó bá ní oníṣẹ̀ṣe tó ta nǹkan ilẹ̀ Yorùbá fún àlejò tó tú àṣírí ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ apọnmi síkùn ẹ̀, ayé lálá apọnmi síkùn ẹ̀, ó ní jára ayé, ò ní jára ọ̀run. Ibẹ̀ ni kankan là ń lọ o. Lórí ọ̀rọ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yìí náà ni o wípé wọ́n yí street padà, wọ́n yí bus stop, orúkọ street àti bus stop padà sí orúkọ àwọn ọmọ ilẹ̀ ojúlówó ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Bàmí Fáṣọlá wọ́n ti sọ̀rọ̀ o. Wọ́n ní àwọn ò against ẹ o. Ṣùgbọ́n wọ́n wo fídíò jẹrin. Other Yorubas, they are just fucking lazy. We, the Easterners, will come down all the way from East and make money in Lagos. They will be there still begging us money for food. They don't work. You know, they don't work. Most of them, he knows what I'm talking about. You know, they're just like that. Yoruba, they're just like that. You know, they don't like accepting their fault and they don't like working. Even in Lagos, we that come all the way from East, we met most of them in Lagos when we came. And we started doing well more than them. We started feeding them. Igbos, tell me when it happened. They can burn their own, but they can preserve our own. During the Civil War, every tribe that is so near to Igbos, including the Ikwere in Port Harcourt, seized our properties. They call it abandoned property. Our next door neighbors, people that even speak the same Igbo with us, who be Igbo. They change everything and seize the properties till today. Tell me one single property of Igbo that was seized by the Yorubas after the war. We went back and reclaimed our properties. They kept it for us. In fact,
One of Emeka Anyoku said that a Yoruba man that is neighbor, when he ran away and his family, he kept their property and was collecting rent for him throughout the Civil War 3 years. And when he came back, he handed over to him. Even Emeka Ojukwu that led the war, the 13 properties his father had in a place called Ikoyi in Lagos were all handed over back to him. What is all this madness? It is high time we cool down. Nobody hates you. Nobody wants to stop you. Politics is about campaign and spirituality. Wáyé wọn. Ṣé rí bó ṣe máa insult àwọn èèyàn káàkiri. Ṣùgbọ́n tó bá wá fún wọn ní the same size tí wọ́n fún àwọn èèyàn, wọn kì í rárá gbà, wọ́n wá máa sunkún, wọ́n wá máa fẹ́ kẹ́ máa rí wọn bí victim. But one thing tí mi tí understand nípa àwọn ọmọ Igbo is wọ́n ṣe máa ń pa ariwo káàkiri wípé àwọn làwọn build bí láìsí àwọn country kan ò lè make it, láìsí àwọn ní Ghana ò lè jẹ́ Ghana, láìsí àwọn nílẹ̀ Yorùbá ò lè jẹ́ Yorùbá, láìsí àwọn ní this and that. But kí ló wá dé tó difficult fún wọn láti lọ sí ancestral land wọn, láti lọ build ibẹ̀ yẹn, kí every other tribe náà kí wọ́n lè sọ wípé àwọn interest wọn fẹ́ lọ síbi ibẹ̀ láti lọ gbé. Tẹ́ ẹ bá wá dìde, tẹ́ wá try láti advice wọn, tẹ́ ẹ sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn, ọmọ Yíbò àgbè parí. A máa form victim ni. Yorùbá bigotry, Yorùbá this, Yorùbá that. Abẹ́yìn ò máa gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ. Yorùbá ò ń ṣiṣẹ́, ọ̀lẹ ni wọ́n lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n máa ń rìn kiri ni. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ṣe ráyé yín. Ṣe rí wípé àbòsí ò dá, gbogbo nǹkan kan ló yẹ ká máa fàbòsí àtọ̀tẹ̀ sí. Báwo ló ṣe máa sọ wípé ọmọ Yíbò àlejò orí tó ń kán ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ tó ń sọ̀tì bàbá ẹ̀, àbẹ́yìn ò mọ̀ pé gbogbo wa ló kó papọ̀ ni. Wọ́n bú yẹ, wọ́n bú bàbá olóòtí kú, ó ti kú wọn tí sin ẹni. The same ọmọ Yorùbá yẹn la tó wá rí tó lọ ń gbèjà wọn, tẹ́ ẹ sọ wípé kinní kan ṣé wà okay. Ìjọ tá bá ti fi àbòsí àtọ̀tẹ̀ tá máa náà ṣe díẹ̀díẹ̀ kúrò nínú ìrìnàjò ayé wa, bóyá every other tribe á túbọ̀ máa fún wa ní respect, especially these Igbo people. The Igbo people cannot do without Yorùbá o. Àwa ni èémí tí wọ́n mí sínú àti síta tó fi ń jálàyé ọkàn bó ṣe wà yẹn. Without Yorùbá, Igbos can never become somebody in life. We made you, and that is how God has done it. He did it that way. Nobody can change it. The God Almighty has made Yoruba Lord over Igbos. Yes, take it or you leave it. Bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn forever. Àsìkò kò tí pẹ́jù o. Jẹ́ kí ìwọ àti mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìran Yorùbá. Ilẹ̀ bàbá wa là ń dúró lé lórí o. Ibẹ̀ là ń protect. Kọjá àyè wa. Ìran máa tọ̀rìn wá kàn ní wá máa fọwọ́ lálẹ̀ fún ìwà tèmi nílẹ̀ bàbá wa náà. Kí ló fẹ́ fa insult yẹn? Insult yẹn ti ń pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká stop, ẹ jẹ́ ká kọ́. Kódà. Ẹ jẹ́ ká pọ́n nǹkan ara wa lé Yorùbá, ẹ jẹ́ kí nǹkan wa kó máa jọ wá lójú. Ẹ jẹ́ ká máa appreciate ara wa, ká dẹ̀ máa wà, ká máa support ara wa nínú ìbàjẹ́ kọ́ o. Nínú nǹkan re ni o, fún ilẹ̀ Yorùbá ni o, bí gbogbo nǹkan ṣe máa lọ bó ṣe yẹ kó ṣe lọ. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run mo bẹ̀ wá ni. Ilẹ̀ Yorùbá gbè wá, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ àárín wa o. Ìwọ ọmọ Yorùbá tó bá fẹ́ wọn láyà àbí lọ́kọ, àbí tó ń bá wọn ṣe business, àbí tó love wọn, tí everything wà òkè láàrin ẹ̀yin àtàwọn. Mo fẹ́ kó mọ̀ wípé ìwọ nìkan kọ́ lójú ọmọ Yorùbá. We are talking about a whole Yoruba race, the whole Yoruba race and Yoruba land. Àsìkò ti tó tá máa protect everything about Yoruba, àṣà, ìṣe, ọ̀rọ̀, ẹ̀sìn, èdè, everything. Life ìgbà kan bọ̀kan nínú, má sì fi àbòsí sí àfábòsí. Orúkọ tèmi ò yí padà, Yèyé Dára Kòwé ni mò ń jẹ́. Má gbàgbé láti bá mi share ètò ìsíta, má sì gbàgbé láti bá mi support brand mi. Bá mi subscribe sórí YouTube channel. Má gbàgbé láti love video, bá mi click on it, kó sì bá mi drop comment. Ire o, kàbìtì.